Лагерная стоянка. Давайте поговорим со всеми. Ой, бедный песик. До сих пор не могу смотреть на него. И тут нужно поспать. Да, вообще я собираюсь спать. Ты уже здесь стоишь. Никто со мной не хочет поговорить. Minsk is so amazing. Ему промыли мозги. Гейл? Hardly the noblest conflict we've encountered, but criminals will have their squabbles, even in the looming shadow of utter annihilation. Гейла нужно отвезти к Мистре. Я хочу встретиться с тобой в святилище Мистры, и нужно выслушать то, что она хочет сказать. Да. Почему Эльминстер так в тебя верит? I've often asked myself the same question, but never really found a satisfactory answer. He clearly sees something in me that I can't. The wisdom and intelligence required to overcome almost insurmountable odds, perhaps? Or the stupidity required to attempt it. I'll take it as a compliment either way. You don't get to be 13 centuries old without becoming a sound judge of character. And cheese, apparently. Эльминстер 3000 лет? Не хочешь ли отправиться со мной? Ты не желаешь, что не задействовал сферу, когда был шанс? I regret many things in my life. Choosing to be here, intact and unexploded, is not one of them. For now, to have a few more days in your company, no. I wouldn't change a thing. Не подкатывай ко мне. Я хочу встретиться в святилище. Ну да, встретимся. I don't like getting caught between the guild and the Zentarim. You always make enemies when you take sides in a struggle like that. And in this case, they're enemies we might not see coming until it's too late. Не бойся, не бойся. Ты же вампир, я думал, у тебя какие-то чувства заострившиеся. Is something burdening you? Нет. Вот, и опять здесь. Или она ходит туда-обратно? Наверное, да. How good to see you. Come for a chat? Возможно. Уилл пришел в трусах. Кстати, вот Минск. А зеркало всегда здесь было? My friend, now we have settled the matter of the guild. I fear there is something I must tell you. Так. You and Boo both. It may shock you both to know, but Minsk and this Stone Lord, they are one man. The same one man. And that same one man is Minsk. Я в курсе, ты пытался меня убить неоднократно. О нет, какой ужас, не может такого быть. Please, my friend, your noble tears will not make the confessing any easier. I wish to believe the Stone Lord's evil was the worm alone, tainting my thoughts with foul dung. But I see now, the dawn was within Minsk all along. So I wonder, if Minsk can be a villain, and Nine Fingers a hero, must it be so with all creatures? Is there good and evil within us all? Boo calls this nonsense. Less thinking of bad thoughts, says he, and more breaking of bad bones. But still, I would hear what you have to say on the matter, my friend. Бу кровожадный. Ты думал, что слушаешься Джахейру, ты ничего не хотел дурного. В каждом из нас есть что-то доброе, просто в некоторых оно запрятано уж больно глубоко, или настолько глубоко, что его уже не достать. Бу прав, тут не о чем рассуждать. Как увлекательно, я подготовлю литературу по этому вопросу, но в следующем привале мы непременно к нему вернемся. It is strange.
A worm sits within my skull, twisting my thoughts. But it is you that have made Minsk see the world anew. You, my friend, are the true parasite. There is good and evil in all. Let us go crack villainous skulls so that the virtue might leak free. Yes, Boo. I am becoming something of a philosophizer. Мы едва познакомились, а ты уже зовешь меня своим другом. Когда наши мысли соединились, там было кое-что непонятное. Это что? Oh? The mind of Minsk is a simple place. Of what strangeness do you speak? The memories resurface, a lifetime of battles blurring into one. A single constant is Minsk, launching into the fray no matter the foe, be they god, monster, or man. It seems just the barest glimpse of what the man before you has seen and done, but enough to know that he has no right to still be alive. Ah, wait! That look in your eye. I know exactly what visions of Minsk you have seen to cause you such wonder. My pants. Thrice laced in the Rashomar style, so that a berserker might split skulls without fear of splitting breeches too. They are fiendishly complex, but fear not for Minsk. With training, he has learned to master the many little knots. Хватит уже о твоих штанах. Ты странствовал по разным мирам, сражался с богами. Well, as have you, no? Do not forget that when you gaze into Minsk, Minsk also gazes into you. We both fight evil, wherever it is found. The who and where are less important than the hamsters you meet along the way. On this matter of sharing memories, I see no reason for us to worry at one another's worms. If there is more we wish to know, we can simply ask, no? Угу. Извини, я не подозревал, что тебя смущает наше новое могущество. Ты прав. Не стоит брезговать. Is it power? True, it has made Minsk strong. Boo can scarcely get comfortable, so firm has my physique grown. But what does the parasite take in return? It is a horror wrapped in honey. Stay your sweet tooth, says Boo. Какой мудрый Бу. А вообще с ним можно как-то поговорить отдельно, я имею в виду? Нам нужно поговорить насчет личинки. As you wish, but quietly. It is listening. Ты знаешь, как от нее исцелиться? On this matter I have held small council with Boo. If the worm is lodged within our skulls, should it not be possible to simply squeeze like so? Until something pops out. Pay that noise no mind. Boo has not feasted on evil's flesh in some time, and it has set his gut to bubbling. Мне сейчас интересно посмотреть, сколько у него интеллекта. Другими словами, у тебя нет идей. None at all. Though Boo is tiny. Perhaps he could just crawl into our ears and... Ah, you are right, Boo. A ridiculous notion. It would be far too dark to see. Окей. Ты уже зовешь меня своим другом? Of course, my friend. Or are we not friends? Знаешь, мне как-то не приходило в голову заводить друзей в такие времена. Конечно, мы друзья, друг мой. Then you have a sword at your side and a hamster at hand, whenever you need them. Unless I die, or you die, or you do anything at all to upset Boo. Now, does Boo see a question in your eye, or just a parasite poking through? Давай на чистоту. Что у тебя с этим хомяком?
Well, Boo, explain yourself. Clear enough? Я должен его понимать. Полностью. Я не знаю язык животных. Почему я его не понимаю? Can you not? Do you not see his noble bearing? The deep wells of wisdom that are his eyes? Boo speaks of much. Perhaps one day you will be ready to listen. Твой хомяк правда с тобой разговаривает? There is nothing jestful in the bond between a ranger and his companion. Before Boo, I was a typical berserker of Rashomon. Duty-bound and full of my own seriousness. The problem with one so gazing of their navel, however, they're easily ambushed. Brigands split my skull like a sodden wineskin. It was as I recovered that Boo first appeared. He told me that I had felt the great poking finger of justice, marking Minsk as its champion and Boo as my guide. As for the headache, well, justice cannot always afford to be gentle. Так ты паладин справедливости? Короче, ты растерял последние мозги, но нашел себе крысу, ясно. Так и есть. Может, когда-нибудь ты расскажешь мне, как все было на самом деле? Ты паладин справедливости? Do not be ridiculous. If any of us is chosen by the gods, it is obviously Boo. Now, shall we away? My boots crave the crunch of unvirtuous nethers. Может быть, попозже. Ну все, хватит тут задавать вопросы. Пойдем со мной. То есть я могу его добавить? Или уже? Ну-ка, давайте посмотрим. Уже могу, да. Бардовское вдохновение? Что у тебя за одежда? Народный герой написано. Человек. У него ничего нет абсолютно. И он следопыт. Ну, я не знаю, я сомневаюсь, что буду его брать в себе в компанию. Я очень сильно сомневаюсь. Yes? Не, ничего. Смотрите на Shadow Heart, она тут купальнички стоит перед Минском. Кстати, это крыса? Нет, это просто крыса. Он играет? А где Бу? Не вижу. Why, hello, lover. That sounded more debonair in my head, I'll admit. Do you need something? Я хочу поговорить. Ля-ля-ля. Все то же самое. Я уже забрал ее одежду и отдал Джахире. Always good to talk, my friend. Так, все, пора спать. А эти еще тут? Где твоя мамка вообще? Мы ее найдем когда-нибудь? I brought my own paring knife. Now I just need... Да. Пора подремать. Кто-нибудь может закопать уже шкряба? Jahira, Boo is trying his best to explain, but I still do not understand your anger. Do not hide behind your hamster, Ranger. You do not understand because you do not listen. We were the first to discover the cult. And if you had only waited, we might have marshaled our numbers and... Good does not wait for evil to button up its breeches. When it offers buttocks for the smacking, Minsk and Boo greet cheek with hand. Промолчать. Я не буду вмешиваться. Смотрите, у нас все одеты по-разному. Я тут между сериями менял. Что происходит? Ну, промолчам, давайте послушаем. This mess falls on our heads, Minsk. The city under siege. Its people poisoned by the cult. It all might have been avoided if you had just put your feelings aside and listened. Убеждение. Ты единственная, кого слушает Минск, не забыла? Проницательность. О, у меня есть кольцо праведности. Или след просто оборвался бы здесь. Мы вместо того, чтобы привести к тебя к Кетрику. Призме, ко мне. Но это хороший вариант. Потому что у меня преимущество. От ситуации. Что такое от ситуации? Это, наверное, название навыка?
Серьезно? Серьезно? 2 кубика, ничего не выпало нормального. I have seen too much to believe destiny has taken our side. Blind luck, perhaps. The point remains. You meant well, Minsk. But you exposed the city to harm. You helped the cult spread. And worse, perhaps than any of this, you forced me to leave you behind. But this is where Minsk falls short of the understanding, Jahira. What else is a berserker for, if not to charge into danger ahead of his Waclaren? The Wicklaren, wise women of Rashomon, each bonded to a berserker bodyguard for life. There is no higher title nor deeper bond in all of Rashomon custom. Wicklaren? Minsk, I am not your witch. You are not my bodyguard. This is not some high lodge of your homeland. Boo agrees you're a queer kind of witch. But this city is a queer place. And Minsk, you may have noticed, is sometimes strange himself. The titles matter not. Only this. When Minsk does as Minsk does, and charges in to make a mess, Jahira does as Jahira does, and finds a way to save us all anyway. Это звучит даже как-то мило. Ну да, он такой доверчивый, глупый, милый, простофиля. Просто амбал. Кулаки. По-моему, некая извращенная логика. То есть ты хочешь сказать, что не усвоил абсолютно ничего. Мне все равно, как вы себя называете. Для меня главное, чтобы вы оба сосредоточились на грядущей битве. Звучит мило. Oh, I fight alongside fools. You hear that, Boo? We fight alongside a Waclaren again. I am your friend, Ranger. I am not your witch. There will be no ointments or healing balms. Not even for Boo? Для Бу, я думаю, она... О, смотрите, она вернулась. Для Бу она сделает исключение. Ally mine, we are reunited once more. I was just regaling sweet Isabel with tales of our prowess. Very impressive. Thank you for helping Aelin. That wizard sounded absolutely dastardly. Все это я смотрю. Мне это только в радость. Надеюсь, что он окажется последним. Надеюсь, теперь твоя жизнь станет поспокойнее. I always do, with darling Isabel by my side. Enjoy the spoils of your victory. Spin memories of Leroican's death in your mind like silk floss. My darling, we must inform our friend of our news. Indeed. I've scouted a Selûnite enclave outside the city. They faced the Absolute's armies and come out battered and bruised. Aelin and I will go to them, provide what help we can. But fear not. When the time comes for you to face the foe of foes, Isabel and I will stand by your side. We wouldn't miss it. Not for anything. Go well, friend. We will see you soon. And with our great powers combined, this city will be saved. Угу. Они ушли. Не сейчас. Ладно, пока. А этот труп кто-то уберет? Мизора, убирай труп. Смотрите, она недовольна, что Цири ей отказала. How good to see you. И это все? Come for a chat? Угу. Уилл, что ты все время приходишь ко мне, когда я разговариваю с Мизорой? What can I do for you, my friend? My friend. Go ahead. I'm listening. Вы видите, как все приоделись. Я хочу встретиться. Excellent idea. I'll be there bright and early tomorrow. Подожди, отдельно? Без нас? Ладно, что там? What's on your mind? Махаешь руками. Is something burdening you? Да не.
У нее тоже новая одежда. Вроде бы. Или... Я не помню. Так, ну что, Shadowheart, ты приходишь ко мне сегодня? Да, смотрите. Fine lodgings you have found, my friend. Boo is already in negotiations with the guardian spirits of this place. In Baldur's Gate, they are likely to be rat-formed and eager to charge rent. But Boo shall secure safe slumber for all. Now, what do you need of Minsk? Да ничего, просто. Yes? Always good to talk, my friend. Уилка всегда бухает. Since we arrived in the city, I can't help but feel a little anxious. But I'm not sure I know why. Чем я могу помочь? I don't think it's what happens if we fail that concerns me. We'll be beyond our worries at that point. I think what bothers me is what happens if we succeed. I've never been able to write my own future. I wouldn't even know where to begin. Это не настолько страшно, как кажется. Просто помечтай. Чего бы тебе хотелось? Начни сначала. Представь, что мы только что одолели Абсолют. Что дальше? Что бы тебе хотелось? Well, I want to save my parents, of course. Take them away. Far from Shah's influence. Someplace peaceful. Away from the city, perhaps. А как же я? I was going to save the best until last. But to put your mind at ease, yes. I want to share everything that lies ahead of me with you. If you're willing, of course. Какие могут быть вопросы? Then it sounds like I have everything I need. More of life than I'd ever imagined possible without Shah. Ну, я думаю, теперь пора спать. Так, мне нужно Гейла брать с собой завтра. Если мы будем говорить с Мистрой. Никаких происшествий не было. Сбор союзников. Что-то обновилось. Эти тоже выспались, переоделись. Трупы убрали. Открыть. Ничего нет. Ну-ка. Кто у нас теперь новый союзник? Ролан благодарен за то, что мы помогли ему завладеть башней Рамазита. Он пообещал в нужный момент поддержать нас своей мощностью башни. Класс. Кстати, к нему нужно сходить. У него ж классная одежда была. Оп. Так, значит, я... Давайте так, я делаю всякие бафы. Я выбираю Гела. И мы идем к Мистре. Какой у нас план на сегодня? Гел у нас тут стоит. А, и Гейла нет. Гейл уже ушел к Мистре. Ну тогда я делаю бафы. Все. Где-то здесь находится Гейл. Я взял Уилла с собой вместо Джахейра. Ой, а где же Гейл? Вот же он. There she stands, just as Elminster promised. Mystra, goddess of the weave, mother of all magic. The old man wasn't lying. She's opened the summoning channel. Can't you feel it? Gale's right. The very air around the statue crackles with magic. It sets your teeth on edge. A stream of pure, undiluted weave. I only have to reach out, and it will carry me to Mystra, wherever she may be. Go on then, Gale. We'll be here waiting for you when you're finished.
Time was, I'd have given my right arm for a chance to speak with Mistra again. The left one, too. Maybe a knee. Ты готов, Гейл. Ты ей и ногтя смезиться не должен. Она потребовала, чтобы ты себя взорвал. Я думаю, она не из тех божеств, кому бы это понравилось. Not the message one hopes to receive from a past lover. But her first love was always the weave. At best, I was a close second. When I pictured this moment, I thought I'd feel more in control. Yet, here I am, with palms sweatier than a bugbear's armpit. I always wonder what being nervous would feel like. I hate it. Ты же решил, что собираешься ей сказать? Мне кажется, волноваться перед встречей с богиней — это совершенно естественно. Какая разница, что она о тебе думает? Соберись. Что ты будешь ей говорить? During my time locked away in Waterdeep, I prepared a quite comprehensive speech for her on the subject of our former relationship and the manner in which it ended. Alas, recent events have rendered the majority of it moot, so I'm going to have to improvise. Unless you have any words of wisdom to impart before I go. Так. Ты не берешь меня с собой? Попроси у нее прощения. Возможно, это твой единственный шанс избавиться от сферы. Заставь ее подергаться. Скажи, что корона скоро будет в наших руках. Да не, ну злить божество лучше не нужно. Не выдавай ей своих планов. Просто выслушай, что она хочет сказать. Вот это я бы так, наверное, поступил. Тебе не стоит идти к ней, не доставляя ей такого удовольствия. Но это будет прямо-таки оскорблением. Я вот так посоветую ему не выдавать своих планов ей. You'd make a fine 3-dragon anti-player, you know? I think it's best I keep a cool head going into this. Approach it like a particularly high-risk round of 3-dragon ante. I'll let Mistress show her flight, and then I can see how strong a chance we stand of winning the gambit. I'll only be gone for a matter of moments. The outer planes experience time quite differently to our own. Wait for me. Please. Хорошо. Так мы увидим Мистру или как? Или он нам потом просто расскажет все? Ага, мы с ним. Gale of Waterdeep, you look well. As do you. But I assume we're not here solely to exchange compliments. So why am I here? You discovered what lies at the heart of the Absolute, the crown of Karsus. Красивая. And you disobeyed my instruction. Why? Because you had no right to ask that of me. You cast me out. Remember? You were my lover, my chosen. Yet still you know so little of me. The past cannot be undone with self-pity, nor can a future be forged. Only with the truth will you see the way ahead. The fragment of magic you tried to return to me was not of my creation. It was the Karsite weave. It is a corrupted, half-born magic, wrought in the brief moment Karsus ascended to godhood. It hungers for power, just as he did, and it can never be sated. You unleashed something that would consume all magic in existence, and yet you thought only of preserving yourself. So that's what you're scared of. With the crown of Karsus reforged, I could take control of the Karsite weave. You can no more control the Karsite weave than a weather vane could control a storm. That it entered your body and consumed no more than your powers was a miracle. But we will not be granted another. The only reason the orb sleeps is because I have allowed it to feed on the true weave. A temporary measure, but one that will not be enough to save us. With each day that passes, the Elder Brain threatens to become a new kind of god. Its worshippers, a scourge of soulless illithids.
If you will not use the orb to end this abomination, then you must find a way to separate crown and host. When you've done this, you must surrender the crown of Karsus to me. A great ask indeed. You've given me much to think on, as you always did. So be it. Follow the needle of your own wisdom. We shall see how truly it leads you. Так, понятно. Возможно, Гейл не сможет управлять этой магией, да? Все пошло не так, как я думал. Не так хорошо. Back on mortal soil once more. I can't believe I saw her. After all this time. Что ты чувствуешь теперь, когда все позади? Неудивительно, ее сила потрясает до основания даже издалека. Да-да-да, понятно. Встреча наверняка была очень трогательна. Она сказала что-нибудь полезное для нас? Что ты чувствуешь? Relieved. Drained. Proud of myself for summoning the courage to go to her in the first place. And, if I'm being totally honest, a bit lightheaded. As if it wasn't enough to have seen her again. She didn't exactly summon me there for small talk. The Karsite weave. Within me this whole time. I knew the orb was no ordinary ball of magic before it to be Karsus's malignant creation. Gods! How did I not see that? Ты не виноват. Ты не должен был об этом знать. Легко упустить важное, когда разум затмевает желание, потому что ты вел себя как полный болван и поплатился. True enough. There's a reason such unwitting heroes have been the backbone of lyric and legend for as long as both have existed. Even so, I was hardly some naive apprentice at the time. I considered myself an archmage, and yet was fool enough to be mistaken for a common conjurer. At least now I'm armed with the truth, and Mistra's expectations. Sounds like the door to redemption is open at last. All I have to do is walk through it, carrying the crown of Karsus. Ты хочешь этого? Тогда мы должны использовать этот шанс. Ты заслуживаешь исцеления, Гейл. Ты это говоришь, как будто выполнить это условие пара пустяков. К дьяволам искупления, с карстийским плением и корой ты сам сможешь стать богом. Интересное предложение. Ну, короче, она говорит, отдай мне корону. Может быть, она не хочет, чтобы Бигел или кто-нибудь другой становился божеством. Она говорит, что корона сделает божеством этого мозга. То есть, все-таки такой шанс есть. Правильно? Она хочет уничтожить. Я даже не знаю. Ну, стать богом самому. Я так понимаю, просто, допустим, Цири или кто-то другой не может стать богом. А кто-то, у кого есть какой-то талант, сможет. Даже тот Карсус не смог. Ладно, ты хочешь этого? Perhaps. I see few other options open to me. If I ever want to reclaim those parts of myself the orb snatched away. If I ever want to be me again. Мы тебя исцелим, обещаем. Ты замечательный, Гейл. Хоть с верой, хоть без нее. Надеюсь, ты станешь лучше, не таким импульсивным балаболом, который изначально выпустил сферу в мир. И что тогда, что ты будешь делать потом? Мне казалось, твои амбиции простираются куда дальше, Гейл. Зачем хвататься за свою смертную сущность, если она кому бессмертие? Ладно, ты замечательный, скажу. Обещать не буду ничего. I'll have to disagree with you there. Having not one but two parasitic entities within your body does very little for one's faith in one's personality. Still, I should take the compliment with the same generosity it was given, so thank you. If I could promise you one thing in return for your faith in me, it's this. I will use everything in my power to ensure we defeat this evil. I will not let you down.
И он ушел домой, надеюсь, в лагерь. Давайте проследим, куда он пошел. Может быть, он идет к любовнице. Или он исчезнет где-то здесь. Смотрите, он идет домой. Так, что мы теперь делаем? Кстати, я так и не вспомнил, с кем мне нужно было поговорить. Я кого-то вырубил. А, вспомнил, в бар нужно пойти. Куда ты идешь, Кир? Он вокруг храма ходит. Я хотел вернуться в бар. Там же капитан, она жива или нет? Когда я дрался с Каргой. Я ее вырубил. Гел, что ты тут делаешь? Тупо вокруг ходит. А, и исчез. Оп, давайте в бар сходим. Вот, смущенная русалка. The memories. The blushing mermaid, where 15-year-old Will snuck А his его вроде first бы мы kiss. нашли записку, что его взяли в плен. Ну-ка поговори с ним. If you're here to complain that the booze tastes like piss, I know. Anything else? Я дралась не с пьяницами, а с красношапками. Red cap? One of them pointy-looking fuckers? You know, I thought I saw it... Magic tickles your senses, the same you felt around the flaming fist in Basilisk Gate. Someone, or something, has tampered with his memory. Sorry, mate. Only red near as my patrons' faces when they've had a few too many. Take it easy, yeah? Так, можно взглянуть. Я насчет пропавшей девочки. Так, какая? Зачем это тут? Тебе нужно уходить отсюда. Капитан, Гризли, Карга. Так, тут, походу, не обновились. С капитаном все в порядке? Я спасла ее от Карги. Oi. And I didn't lift a finger to save her. It was like I was stuck in a fog. My mind addled from every direction. All I could hear was a voice telling me the captain was safe and well upstairs. Gives me the willies just thinking about it. Captain said you're one of us now. So, far as I'm concerned, you're part of the crew, mate. Welcome to the maid. Ну окей, все-таки она жива. Отлично. Мы нашли записку, в которой говорилось, что Карга взяла его в заложники и там допрашивала и хотела сломать. Там еще до сих пор кто-то спит. Уже несколько дней. О! Вот и капитан. Well, if it isn't the hag killer, if you're here to see how I am, don't. My crew has been acting like I'm bloody made from porcelain. I'm this close to kicking in a few teeth just to show I've still got it. Окей. Bloody hag. My rooms are a kip. And the smell. Походу все в порядке. А ты чё здесь валяешься? До сих пор. В таком случае можно исследовать дальше. Мы же здесь все закончили. Я помню только квест вот здесь, в доках. Там подводная лодка. Но нам еще не давали этот квест. Поэтому давайте посмотрим, что у нас здесь. Сюда пойдем. Может быть, конечно, я пропустил какой-то квестик. Но мне кажется, я в каждый дом сходил. Сейчас еще сюда зайду. Тут есть дверь. Можно запрыгнуть туда наверх. А, не, стоп. Сообщество блистательных. О! Потусторонние копья. Это та дамочка, помните? Которая яйцо купила у нас. Как сюда зайти? Кто там с кем говорит, как? Давайте зайдем вот сюда. Поторгуем, возможно. Сообщество. Доктор.
Well met. I am the Society's leading expert on myconid spore telepathy. But I've had to delay my experiments. Run out of spores, you see. Oh, I miss them, those myconid spores. Don't feel quite right without them. Probably shouldn't have inhaled them all so quickly. Это наркоман у нас. Ребята, ну-ка подойдите сюда. That's curious. Ключ от общей спальни. Ключ. Записка с предостережением. Просьба не убирать картину с чердака. Тому, кто убрал ее в прошлый раз, из-за ваших необдуманных действий профессор оказался заперт в потайной комнате, и он не жаждет повторять этот опыт. Интересно, что там за потайная комната. Если я не могу проверить свои гипотезы, то они таки останутся простыми теориями. Мне нужно жизнеспособное яйцо гитьянки, я должен каким-то образом заполучить его. Или получится, что в Клах не серьезный исследователь, а просто интеллектуальный дилетант. Какое-то письмо. Мы знали, что этот момент настанет, когда ты найдешь эту записку, меня уже не будет. Несмотря на все твои советы и все мои старания, зов библиотеки Крейвенхолл невыносимо мнил меня. Знаю, ты будешь сердиться, но также знаю, что будешь волноваться за меня, потому пишу тебе, не волнуйся. Я верю, что библиотекарка укажет мне путь. В конце концов, разве может она желать лучшего посетителя, чем тот, чьи помыслы так же чисты, как мои? И кто мы такие, если не исследователи бескрайних знаний подземья? Мне бы хотелось убедить тебя пойти со мной, но вы мои старания потерпели неудачу. Так знай, что в моих намерениях вернуться к тебе в добром здравии. Я не буду просить тебя ждать меня, могу лишь надеяться, что ты будешь ждать. С любовью, Дунил. Ключ от общей спальни. Блин, а как его отвлечь? Это у нас кто? А вот и Хавкла, который заказывал яйцо. Ah, a surface dweller. You find yourself in the cradle of all knowledge relating to the Underdark. The Society of Brilliance. Tell me, what can the Society do for you? Не знаю, я повстречала одну даму, которая заявила, что работает на вас. Ей нужно было яйцо гитьянки. У меня есть при себе яйцо гитьянки. Но нет, мы не можем отдать. Уже Лайзель за ним смотрит. Я хочу вступить, я повстречала двух твоих коллег. Так, сообщество блистательных, как по мне, это просто библиотека. Вот, твоих коллег встретила. A wonderful research partnership. I'm sure you'll agree. They are upstairs if you wish to share any theories with them. Они наверху, они здесь. Круть. Я повстречала даму. Yes, dear Lady Esther, one of our most reliable contractors. Though unfortunately, this particular request was too much even for her. I don't suppose you've stumbled across any Githyanki eggs during your travels. The Society will compensate you for any we purchase, of course. А за 1000 нет, конечно же. Что ты собираешься с ним делать? Ну, мы знаем, что. Нет. I assure you, forming any emotional attachment to the gift spawn is quite pointless. It will show you no such affection in return. Should you grow tired of your responsibilities, do bring the egg to me. I'll gladly take it off your hands. Блин, что он так зловеще это сказал? Это все еда. Они наверху. А это кто? I'm compiling a translation dictionary so warring species of the Underdark can understand each other. It's an essential step forward. Так они и так вроде бы понимают друг друга. Они там общаются без языка, а мыслями только. А куда ведет этот ключ от спальни, который мы видели? Тут вроде бы все открыто. Lodge of the Society of Brilliance.
Ложа. Давайте с ним поговорим. So much Underdark strife comes from vying for scarce minerals. I seek to invent new, easier ways to find such ores. From plenty comes peace. Ок. Тут что-то было. А нет, произношение чудовищ на всеобщем. Комнаты. Записка. Давайте мы сюда все зайдем. Закроем. Не-не-не. Что такое? А, нет, что там еще наверх, кстати, есть. А теперь будем смотреть. Мусор. Записка. Нашему достопочтенному коллеге и сообществу. Ваше приглашение представить нашу работу в ложе принято с благодарностью. Ответ по всей форме вас последует, лишь только мне представится возможность проконсультироваться с моим коллегой Амелумом. Тем временем прошу считать данную записку предварительным согласием с признательностью за ваш интерес. С нетерпением буду ожидать возможности в скорости пообщаться лично. С наилучшими пожеланиями, Блорк. Сундуки, ну что? Keep your distance, darling. Для тебя работа. Easy. Наставления нет, как-то непривычно. Can't give up now. Переписка. Леди Эстер. Мастер Хавклах, надеюсь, мое письмо найдет вас в добром здравии и расположении духа. Позвольте представиться, я леди страстная любительница, ля-ля-ля. Цель послания — поделиться с вами захватывающим открытием. Мне удалось обнаружить действующие ясли. К сожалению, путь был тяжелый. Ратата, уверенно, умный муж, достоинством прекрасно знаком с трудностями. С нетерпением ожидаю вашего ответа. Я смиренно прошу выслать денежный аванс, дабы я могла завершить ваше задание. Окей. Но это уже нам не интересно. Одежда. Давайте сюда сходим. А вот и Блорк. My surface-dwelling friend, how long has it been? I am glad to see you well. I see... Твоя личинка по-прежнему неактивна. Твой случай заставил нас поменять наши планы. По сути, мы только ими и занимались. Звук пропал что-то. Где Мелом? Вы же вроде проводили какие-то исследования в подземье. У тебя есть что-нибудь на продажу? Разумеется, в подземье полно необычных вещей, способных надолго занять пытливый ум. Давай уже продавай. О, невидимость я куплю. Высшую. Ну, давайте лучше это сделает Уилл. Да. А это то, что я продавал. Угу. Сапоги. Горение. Видеть в темноте. Ну, видеть в темноте, в принципе, полезная штука. Но не для меня. Хилки я не буду покупать. Так, продолжим. Your tadpole's stasis is a most curious area of study. I will have much to share with Omeluum upon its return. А где Амелум? In the field seeking further subjects for study, though it has been gone for longer than I anticipated. After observing the nature of your tadpole's stasis, we felt it wise to report back to the Society. Omeluum went out into the city to seek out further undeveloped infections like yours. But I have heard nothing since. I admit, I'm somewhat concerned. We are usually sticklers for updating one another on our progress. Окей, я понял. Его уже или забрали куда-то, или убили. Я разыщу. Куда направился? Omeluum believed the answer to this riddle lay within the city walls and held some connection to the cult of the Absolute.
I had the distinct impression it was intentionally keeping its hypothesis from me, as though even the theory would be enough to put me in danger. Why that would be, I can only theorize myself. It is rather outside my area of expertise. Omeluum is most likely safe and well, and simply absorbed in its work. However, it would put my mind at rest to confirm it if you happen across its path. Угу. С ним что-то случилось. Так, ну. У тебя есть что-нибудь на продажу? Я пойду попробую напасть на след. Of course, I should get back to my research. Еще можно что-то новое узнать? Your tadpole's stasis is a most curious area of study. I will have much to share with Omeluum. Omeluum believed the answer to this riddle. Why? Omeluum is naturally. The Underdark provided us with some most unusual salvage. Plenty to keep an inquiring mind busy. Пока я там переключусь на Уилла, все дела. Но у меня, по-моему, 4 есть таких свитка, я не буду их покупать. Покеда, происхождение зла, образец паразита. Это мне все не нужно. Произношение чудовищ. Так, давайте еще на 3-й этаж залезем. Нужно посмотреть. Вызволить. Найти. В ложе сообщества блистательных нам повстречался хоб-гоблин по имени Блор. Он рассказал, что его товарищ летит по имени Амелом пропал. Мы согласились поискать его. Отлично. Стоп, а где... Где Уилл? Your stealing has caught someone's attention. What will you do? Это что Уилл пытался украсть? О, убеждение. Фух. You'll walk free for now. А где? Ну, это бред. Your stealing has caught someone's attention. What will you do? О чем ты говоришь? Нужно запугать. Обалдеть. Так лучше. You'll walk free for now. Да иди отсюда. Надо валить. Что я там украл, не знаю. Кто у нас здесь живет? Амелом? Волшебное путешествие. Использовать написано? А что значит использовать? Где это я? Вау, как это я телепортнулся? Я ничего не понял. Но я не против. Открыть. Так тут пусто. Да? Тут же пусто? Жесть. Украсть. Золотой кубок. Письменный стол. Даже не понял, как я сюда попал. Злобное око. Жизнь корги. Ну, это виды корги. Мы еще, по-моему, встретили эту книгу в первом акте. Слиток золота. Вот что мне нужно было. Основное барахло, хотя нет, есть тут сундук. Не заметил сразу, вот. Ну-ка, что-нибудь полезное. 15. Монет и стрелок. Прикольно, мы телепортнулись. А вот еще один сундук.
Астарион, давай в этот раз ты его обезвредишь. All's well that ends not as bad as it could have. Да нет, поговорить. So, Gale's hedging his bets with Mystra? I can't say I blame him. Who'd want to hold a power like the crown of Karsus in their hands just to hand it to someone else? I know what my decision would be, but we're all different, of course. Так, наверное, у других тоже есть что сказать. This crown seems too powerful and dangerous an object for mere mortals to possess. Too dangerous even for Mystra. But I would sooner trust it with a god than with Gale. Ну, возможно. Возможно, ты прав. Wow. So that was Mystra. Pretty spectacular stuff. But I think Gale was right not to agree to do her bidding, no questions asked. I respect the gods, but they don't always understand what they're asking of us. Maybe immortality makes it hard to know what it's like to be one of us piggies. Proud of Gale, though. It takes some man to hold his own in front of the divine. Наверное, у других тоже есть. Было что сказать. Руководство по выживанию. Это антология гоблинов. Так, ну это все. Надеюсь, меня не обвинят в этот раз в краже чего-нибудь. Уходим отсюда. Записки мы все читали уже. Ну все. Так, а тут у нас что? А здесь мы не были. A warm meal and a scrap of rags to sleep on must be very encouraging. Well, the mother knows. That we have space to spare if she needs it. Aye. I passed it on. Кто это такие? Мы их не знаем пока. Но зайдем к ним в комнату в следующей серии. Ко всем заходим в гости. Да. Я еще, наверное, попробую сходить к Ролану, поговорить с ним. Потому что у него были шмотки. Может быть, у него и остались, но просто они у Галаграна. Они имеются. А у него. Увидимся уже в следующей серии. The Gazette claims Lord Gortash is the second coming of Baldur. Horsecack.